Are you guys able to see my screen? Yes, sir. ஓகே. சி நியூமராலஜி ப்ரோக்ராம் வந்து என்னென்னா வந்து நம்ம டேட் இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த், ஓகே, இன்புட், என்டர் டேட் ஆஃப் பர்த். ஓகே, இது வந்து நான் டேட் ஆஃப் பர்த்தை ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட பர்பஸ் என்ன, ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இந்த நம்பரை தனித்தனியாக பிரிக்கணும். கரெக்டாக? தனித்தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட்டு போட்டு இதை வச்சு நம்ம பிரிச்சிடலாம். சரிங்களா? அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், நான் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணவே இல்லை, எந்த டேட்டா டைப்பும் கன்வெர்ட் பண்ணல. இந்த டேட்டா டைப் கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த ஃபார்மேட்டை என்ட்ரு பண்ண சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். டிடி எம்எம் ஒய்ஒய். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண, டேட் ஆஃப் பர்த் அரே ஆர் லிஸ்ட், டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன ஆகும், லிஸ்ட் ஆகும். எப்போ நான் வந்து நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இது ஏற்கனவே நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி ஸ்லாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். இப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு 3 இது வரும் பாருங்களேன். இப்போ வந்து பிரிண்ட்டு நான் போட்டு பார்க்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன், 1 by 1 சொல்கிறேன். டேட் ஆஃப் பர்த் லிஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன். மூணு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சா? இப்போ நீங்கள் இதை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் எப்படின்னா கொடுக்குறீங்க, 03/03 03/03/1972. நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கா? ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், அதை ஸ்ப்ளிட் போட்டோடனே 3 ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன், நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆட் டிஜிட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஆட் டிஜிட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும், அந்த டேட்டாவை சம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஆர் digit in data, இங்கே sum equal to 0. ஓகே, கிடைச்சிச்சா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, sum equal to 0. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, sum equal to plus int of என்ன பண்ணிடலாம், டிஜிட். இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் சம். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா டிஜிட் சர்வர் சம்ஸை ஆட் பண்ணிடும். இங்கே நான் என்ன பண்ணணும்னா வந்து டேட்டோட நம்பர், டேட் நம்பர், மந்த் நம்பர், நம்பர், இயர் நம்பர், இயரோட சம்மு, டேட்டோட சம்மு எல்லாமே. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதில் வந்து ஆட் டிஜிட் இருக்குல்ல, என்ன பண்ணணும், இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் 0 பாஸ் பண்ணணும். 0ல் தான் என்ன இருக்குது,
டே இருக்குது, இதில் தான் என்ன இருக்குது, மந்த் இருக்குது, 1ல் வந்து மந்த் இருக்குது, 2ல் வந்து இயர் இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகுது, எனக்கு வந்து சம் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துரும். சரிங்களா, இது சம் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். இப்போ இதை டிஸ்பிளே பண்ணி பாருங்கள். டேயோட நம்பர் என்ன வருது, மந்தோட நம்பர் என்ன வருது, இயரோட நம்பர் என்ன வருதுன்னு. ஓகே, நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே 03/1972 கொடுக்குறேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3319 வந்துருச்சு. ஏன் 19 வந்தது, இதெல்லாம் கூட்டு பாருங்கள். 18 19 பட் இது நமக்கு சிங்கிள் டிஜிட்டாக வரணும்ல. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா வந்து இங்கே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் வந்து ஆட் டிஜிட் இருக்குல்ல, அதை சிங்கிள் டிஜிட்டாக மாற்றுறதுக்குரிய ப்ரோக்ராமாக மாற்றணும். இது வந்து என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட் டிஜிட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது. சரிங்களா, இந்த ப்ரோக்ராம் நான் என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா வந்து I'm going to write another function, not using this one. There is a recursive function ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து I'll write this function first. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நமக்கு 2 digit வந்தால் ஓகே. ஸோ உள்ளே வர்றதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். while not equal to 0 இருந்தால் உள்ளே போகும். ஆமாம், நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருந்தால் உள்ளே போகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு டேட்டா மாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். 10 இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டிஜிட் கிடைச்சிட்டிங்களா. ஆனால் வந்து மறுபடியும் டேட்டா ஈக்குவல் டு டேட்டா டிவைடட் பை 10 போட்டிங்கன்னா ஒரு டிஜிட் மட்டும் ரிமூவ் ஆகிட்டு மீதி நம்பர் மட்டும் இங்கே கிடைக்கும். சரிங்களா, ஸோ இந்த டிஜிட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து கீப் ஆடிங், சம்முன்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க, ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, sum equal to sum plus digit. ஓகே, இப்போ நான் இந்த பாட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன், this will always return unit as a return type. சப்போஸ் 18 வந்து நீங்கள் 10ஆல் மாட் பண்ணிங்கன்னா 8 வந்து ரிட்டர்ன் வரும். சரிங்களா, ஸோ ஆல்வேஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் லாஸ்ட் டிஜிட். ஓகேவா, இது என்ன பண்ணணும்னா வந்து இப்போ 18 வந்து 10ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 1 தான் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகும். இதில் வந்து ரிமைண்டர் ஸ்டோர் ஆகும், இதில் வந்து கோஷன்ட் ஸ்டோர் ஆகும்.
இது வந்து லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் நம்பர் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இதில் இன்னொரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது. இந்த ஃபங்க்ஷனும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். I'll show you, then I'll fix it. ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும், நான் இதை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள அனுப்பணும். ஸோ அதனால் இன்ட்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ண முடியாது, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்பர் தான் பாஸ் பண்ணணும். Okay, so now I'll run this program, but this program will also behave the same way. The line number 30. Line number 30. Line number 30. 1 minute. Okay, I think I understand. Line 1 minute. Mm, 1 minute. Here I will try to display as an integer. I think 0 இருக்கிறதுனால இது கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Let me check. Okay, correct தானா? Okay, now I'll run this. I'm trying to find out what is the error. Okay, so now this one. Okay, இப்போ எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. What happened? I didn't do anything. See, அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் எந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. பட் இது ஏன் வந்து இன்ட்டை வந்து மாடு தானே பண்ணணும். ஐ திங்க் டபுள் ஸ்லாஷ் நினைக்கிறேன் பைத்தானில். எஸ், பைத்தானில் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் இதுக்கு அந்த கோஷன்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் ஸ்லாஷ். மற்ற லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்லாஷ் மட்டும்தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் எனி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஓகே, லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் Quick Bits and click bell icon for more videos from Quick Bits.